Luego lo cambio si eso. Nueva partida. El 5 de junio de 1800... Si no me deja leer. No me deja leer. Hotel Toca Tlian, Estambul. 15 de diciembre de 2023. Hace nada, ¿eh? Hace nada. Un par de mesecitos. ¿Quién es este pibe? Homeless Sherlock, ¿cómo se llama ese pibe? El caso evoluciona de forma inesperada, como usted predijo. How can it be unexpected if I have predicted it? Wow, my friend. Is My that you? friend. Is that you? Yes, it's me, bro. A ver. Ve hasta Monsieur Bouk en el mostrador de recepción. Usa para mover a juegazo. Goti. 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 Goti, el juegazo Goti. Hola, ¿qué tal está usted? Bien, y yo qué me alegro. Very good. Hola, bro. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Pulsa el botón para interactuar. Hola. Book, it is indeed me. What brings you so far from home? A little affair in Syria. An affair of the heart? No, a modest affair of recovering stolen artifacts. But now I am summoned home to England and must leave immediately. This evening? You travel on the Orient Express, I hope. I have made no arrangements yet, as I just learned that an emergency has arisen, and I must return to England immediately. Very well. It will be my pleasure to secure you a sleeper on the Orient Express. If the director of the line insists, I accept with pleasure. And we'll dine together, for I too depart this afternoon. We'll have plenty of time to catch up. I'll have the hotel transfer our luggage. Excuse me, sir. You are the director of the line? The Princess Dragomirov would like to know if she may keep her mina in her compartment on the train. Good morning, Princess. It is an honor to welcome you aboard. There is absolutely no problem for your pet. You will ask about his food? Oh, yes. The Princess Dragomirov would like to know if there is food for miners on board. Insects, small amphibians, baby rodents. Baby rodents? Of course, Princess. Don't worry. Your bird will be fed as you demand. You there, desk clerk. One moment, sir. Listen to me. Call the police. My train ticket has been stolen. Stolen? Oh dear. Oh dear. You travel by the Orient Express, monsieur? Arbuthnot. Captain Archibald Arbuthnot, formerly British Army, now retired. And yes, I'm taking the Orient Express to Paris. But what business is that of yours? My name is Book. I am the director of the line at your service. And perhaps this gentleman could assist you. He is Hercule Poirot. But I must make that train. A train ticket. Yesterday I recovered artifacts worth several millions. Please, my friend. It's not just any ticket. It's an Orient Express ticket. Very well, I will investigate. Thank you, Poirot. I will arrange a car to Circeci station for us. Muy bien. A ver, el billete robado, nuevo rastro, habla con el capitán, mapa mental, menú de personal actualizado. Este icono representa el objetivo actual del jugador. Abre el mapa mental para más detalles. Pulsa el botón para abrir el mapa mental. Vale, bastantes cosas nos han aparecido. Mapa mental. Habla con el capitán Arbuthnot. El billete robado. O sea, tengo que... Vamos a abrir esta. Incluso aunque la tarea no esté a mi altura, debo ejercitar mis pequeñas células grises. Ofreceré mi ayuda. Ok. ¿Y esta? Puedo darle al capitán. Ha perdido su billete de Orient.
Pido que lo investigue. Vale, volver. Este juego tiene buena pinta, ¿eh? De detective o lo que sea, creo que se trata. Vale, necesitamos encontrar un billete. ¿Dónde cojones voy a encontrar yo un billete? ¿Puedo usar el ascensor? Pues parece que no. Parece que no. Parece que no. Parece que no, pero no, ¿eh? A ver. ¿Dónde voy a encontrar el billete robado? Supongo que fuera, ¿no? Ah, no, que tiene que estar aquí dentro. A ver, ¿quién es el más sospechoso de aquí? ¿Quién tiene la cara de un sospechoso por aquí? Espérate, me dijo de hablar con alguien. Creo que con este. How do you know your ticket has been stolen, monsieur? I put it on a table in my room. I came down here to breakfast, and when I got back, my ticket was gone, and other things were on the floor, as if they'd been tossed about. Alors, monsieur, I suggest we begin in your room. Will you lead the way? Nuevo nodo. ¿Cómo encontrar el billete? Mapa mental. ¿Qué puedo hacer para encontrar el billete del capitán? Ahora puedes acceder a este taller, ábrelo y complétalo. Taller. Abrir. ¿Qué se puede hacer para encontrar el billete del capitán? Conecta los elementos de la izquierda con los de la derecha. Examinar. Examinar la puerta, a los vecinos, la habitación. Vale, según él, lo han robado. Serían los vecinos. Yo creo que está en la habitación. Interrogar a los vecinos. Inspeccionar la puerta. ¿Cómo? ¿Fallaban algo? Little grey cells did not let me down. Vale, vamos a seguirle. Ya llamo yo al ascensor, no te preocupes. Uy. Una señora. Sospechosa la señora. Floor, Captain Arbuthnot? 4th floor. One mystery solved. Misterio resuelto. Tengo que seleccionar la cuarta planta. Let's go, man. I suppose I can exercise my powers of observation while we wait. Analiza a este personaje para saber más de él. Nacionalidad francés. Edad 21. ¿Este tiene 21? Profesión jardinero. Vale. Capitán retirado según él. Dijo que era británico. Edad 45 porque no aparenta 70. Confirmar. Ajá. Et voilà. Enhorabuena. Vale, menú de personaje actualizado. Los análisis de personajes son talleres especiales. Cuando completes uno, el personaje analizado aparecerá en la pestaña personal del menú de pausa. Pausa el botón. Pulsa el botón para abrir el menú de pausa y ver la pestaña personajes. ¿Qué pasa, Fred? ¿Qué es lo que? ¿Qué fue? Aquí andamos investigando algún que otro caso, tío. De chilling. A ver. Ahí está. ¿Y qué había que hacer aquí? Que ya no me acuerdo. No. Misterios. Inventario. Personajes. Vale. O sea, aquí salen los personajes. Muy bien. Muy bien.
Continuemos. Let's continue. Otros sospechosos más. ¿Cómo les mira? Bellísima. My room's along here. 411. 411. Vale, vamos In a a la hotel of this quality? A thief? Muy bien. Come on, don't dawdle. No me distraigo, no se me preocupe. It'll be a 411. disaster if I miss that train. Esta de aquí, ¿la abres? ¿O la abro yo? Su habitación, señor, proceda. You have locked the door, monsieur? Naturally. This is a foreign country. You have the key card? Of course. We will enter. Open the door. The lock has not been tampered with. Examina la puerta de la habitación del capitán. Eso ya lo hicimos, perfecto. Ve a la habitación del capitán. Vale, eso está hecho también. Busca la habitación del capitán, ok. Voy a ver aquí en el baño. ¿Esto está muy oscuro o es así? Vale, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esta cosa? A perfume bottle. Empty. Suggestive. 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 Mira qué mostache me llevo. Vale, a ver. Aquí no tiene pinta de haber nada. Salgamos de aquí. Otra puerta. Otro baño, what the fuck. Mustachín. Come to Poirot, my exquisitely sculpted friend. Pido. Acaba de robar un mostachín. ¿Qué es esto en el suelo? Un meado. Agua. Water with traces of soap. The water is scented. La habitación, el capitán. Eso estoy haciendo. Ah, lo del mapa mental. No. La puerta no ha sido forzada, ok. Interroga a los vecinos. Me falta eso. Busca la habitación. Estoy buscando la cama. The bed is skillfully made. Interesante. ¿Qué es esto? La cartera. The wallet is somewhat worn. It contains just over $200 and the usual cards. The wallet is somewhat worn. It contains just over $200 and... Vale, muy bien. Está repitiendo lo mismo. Muy bien. ¿Qué es esto del suelo? Ah, informate un cliente. A stamped reservation for the Bosphorus ferry. Ok. ¿Y eso del suelo? Estambul. Saint Sofía. A fact sheet from a tour of Saint Sophia. Interesante. ¿Y esto de aquí qué es? Interactuar. Una medalla. A conspicuous gallantry cross for meritorious service in Iraq. Yet he only retired as a captain. Interesante, no sé cómo puede dejar eso ahí. A ver qué es eso. No, eso no, lo otro. Los cajones. Mover. Otro folleto. A brochure for this fascinating city. Interesting. Muy interesante. A ver este. Está vacío. Este de aquí. ¿Qué cosas? Cosas que no sirven para nada. Y acá otro mostachín. Another delightful trophy for my collection. My collection. Vale, aquí nos queda... ¿Esto qué es?
A list of travel expenses. But how did these papers end up on the floor? Pregúntale al tío este si quieres saber. La ventana. 4 floors. It's impossible for a thief to have exited through the window. Vale. ¿Qué hay por aquí? Pendiente. De una mujer, ¿no? This earring. It is not the first time I've seen it, but where? La mujer del ascensor. Tonto. ¿Cómo puede haber entrado un ladrón? A ver. ¿Es posible que entrara un ladrón sin ser visto en este hotel abarrotado? Elige la respuesta correcta. El ladrón pudo haber entrado por la ventana, el ladrón pudo haber forzado la puerta, el ladrón pudo haber entrado con una llave. Forzado no, pero con una llave. Con una llave. That's the right answer. Es la respuesta correcta. Claro. ¿Cómo entrar a la habitación? La puerta estaba cerrada, la ventana es inaccesible desde el exterior. Solo podrían haber entrado. Claro. Lo que acabo de decir. Vale. Aquí no hay nada más que investigar. Nope, nope, nope y nope. Ahora vamos de aquí. Culpable, la señora de antes. Vamos a hablarle a este pibe. ¿Desayuno? How long were you at breakfast, Captain? A half an hour or so. Just a roll and some coffee. How long were you at breakfast, Captain? Bueno, Half an hour. está repitiendo lo mismo. Vale, los vecinos. Los vecinos, pues... A ver, preguntar aquí. Please clean up my room. The room is apparently empty. I will leave it for the moment. Vale. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Pero no puedo interactuar. Y tampoco. A ver esto. Toc, toc, toc. Go away, please. A brief word, sir. I will give you 2 brief words. Go away. Monsieur. I've been traveling all night from New York. Must I call the management? Pardon, monsieur. I do not believe we have awakened a thief. Ah, bueno. Vale, mapa mental. Habla con el capitán. Vamos a hablar con el capitán. Pendiente, ventana abierta, cama hecha. Pendiente. Why was there an earring in your room? An earring? A previous guest, I suspect. I don't wear them. Ventana abierta. Did you leave the window open? No. That must be how the thief escaped. I think not. Unless the thief had wings. Cama The hecha. bed is very neatly made, but the corners are not military style. The price we paid for this hotel? I'm not going to make my own bloody bed. Interesting pronoun, that. We. Vale, hay que interrogar a las azafatas. O lo que sea eso. ¿Cómo se dice? Guionista, no sé. ¿Cómo pudo haber desaparecido? Todas las pistas encontradas en la habitación, ¿cuáles son las posibles hipótesis? Selecciona 2 elementos que expliquen cómo pudo haber desaparecido el billete. Primero, pendiente. Segundo, la cama está impecable, sí. This is wrong. But I Es raro, never pero nunca far estoy from lejos the de la hora. truth. ¿No? Capitán invitó a alguien. Ah, pero... La que pone ese debajo. Espérate. La ventana está abierta de par en par. No. Hay papeles por el suelo, sí. Yo creo que...
Este invitó a alguien y pendiente. Sí. Una mujer pasó la noche en la habitación, la del ascensor. ¿Cómo? Se trata de elementos que expliquen. Ah. Esto... hay papeles desperdigados. Esto no. La ventana está abierta de par en par. La ventana está abierta de par en par. La cama está impecable. I do not think that's the right answer. ¿Cómo que no, cabrón? ¿Cómo que no? Vale, esto y la ventana. Think, Poirot. That Concha is tu not a good madre. answer. Pues esto y la ventana está abierta en par. Los papeles. This is wrong. But I'm never far from the truth. Vaya por Dios. Pues esto y la ventana. No. Not good. Not good. Not good, my friend. Not good. Papeles y la cama impecable. I do not think that's the right answer. Pista. A ver qué me dice de la pista. Para revelar una pista. El viento que entraba por la ventana podría haber desperdigado los papeles. Vale. Esa es buena. El viento se llevó los papeles y les hizo caer al suelo. Muy bien. Sacar The conclusión. wind probably blew the papers on the floor as it came in through the window. Moreover, the door is closed. And I found an earring on the bedside table. The captain invited a woman into his room. Maybe she is our culprit. My little gray cells did not let me down. Vale. ¿Se habrá llevado el billete el viento? ¿Quién es la mujer que entró a la habitación? ¿Quién es la mujer? Pues la rubia esta tiene que ser, ¿no? Think, Poirot. That Pienso is not a que... good answer. No, pues es la que llevaba los pendientes. La vieja no creo. Tiene que ser esta. Muy bien. That was easy. No. Sabía que era la rubia, cabrón. Te roga al capitán. Se habrá llevado a ver lo del viento también. La intuición te permite sacar tus propias conclusiones. Creo que el viento se llevó el billete del escritorio. Creo que la mujer a la que protege el capitán no robó el billete. No tiene. Yo creo que el viento se lo habrá llevado. Very well, I choose to go this way. Elijo ir por aquí. Vamos a preguntar al capitán por la señorita. Hola, capitán. Confrontación del pendiente. Captain Arbuthnot, I have examined your room. Much was revealed, possibly more than you expected. Rest assured, we will soon find your ticket. It's about bloody time. I have a train to catch. As do I. You are traveling on the Orient Express? We? If you will be good enough to answer a few questions, we may both make our train. Ask away. Please give me an account of your movements yesterday. I spent most of my day in Istanbul, sightseeing. I returned to the hotel as the sun was setting. The desk clerk can confirm I was alone when I picked up my key. I spent the night alone. I had no visitors in my room. Confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Así casi todo el día haciendo turismo por Estambul. Esa es falsa. Volví al hotel cuando estaba anocheciendo. Puede que sí. Esa es cierta. Cierta, verdadera. El recepcionista puede confirmar que estaba solo cuando recogí mi llave. Esa puede ser cierta. Pasé la noche solo, no tuve ninguna visita a mi habitación. Esa es la falsa. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira?
Have you Esa. told me the entire truth, Captain Arbuthnot? Of course. I want you to find my ticket. Papeles de despedida pendiente, agua jabonosa. Pues alguien se habrá duchado, ¿no? Selecciona un elemento que pruebe que está mintiendo. Pendiente. Can you explain the earring I found on the bedside table? An earring? Yes. Forgive me, Mr. Poirot. I had some business correspondence that wanted answering. The hotel provides help for business travelers. They sent up a secretary. I dictated a letter, and she mailed it for me. I hadn't noticed that she had lost an earring. And when did you invite this secretary? This woman may be the thief we are looking for. That was yesterday evening. My ticket was still there when I went down to breakfast. She can't have taken it. I see. Never mind. It is easily checked. And there was no other person in your room? No, I swear there wasn't. Ah, well, never mind. If it is not her, there is only one option left. Fine. Please finish your job quickly. I'll be downstairs in the lobby. El lobby. Pues nada, ha sido el viento. Interrogo al capitán completado. Pregunta al recepcionista, ok, pero... ¿Dónde estaba el ascensor? Por ahí. Yup. Pem. Recepcionista. Buenas. ¿Qué es esto de aquí? Hotel Tocatlián. The Hotel Tocatlián is a perfect prelude for my journey. Muy bien. Horario de limpieza. Pardon, monsieur. May I inquire when the staff begins cleaning the rooms? Every morning at breakfast time, sir. After making certain there are no guests in the room, of course. Hablar con la camarera de May I pisos. speak with the chambermaid who cleaned room 411 this morning? I hope you don't think that one of our staff stole the ticket. No. Do not distress yourself. We seek only information. I will summon her at once. Oh, I'd ask her to bring her laundry cart. Este pibe es listo, ¿eh? Bonjour. Do not be frightened, mademoiselle. Did you clean room 411 this morning? Room 411? Yes, that is one of mine. Did you see a ticket on the desk when you entered the room? I'm sorry, I didn't notice a ticket. There was a wallet, but of course I did not touch it. Did you open the window? Yes, we always air the rooms. Oh, but I forgot to close the window. While I was making the bed, the person from next door was pounding on the wall. I wondered if he needed assistance. I tossed the dirty sheets in my cart, quickly finished mopping, and went to see, but it was nothing. But I'm afraid I left the window open. I'm so sorry. The window left open, papers scattered on the floor. The chambermaid cleaning the room. I believe I can now visualize what happened. El carro. Poirot is not Reconstrucción de going to touch the dirty laundry. Está. A ver. Reconstrucción de la escena. Madre mía. A ver. Primero. Abrió la ventana. Pero... ¿cómo es esto? Recogió la sábana.
La echó ahí. Esto tiene que ir aquí. Ah, que el viento... El viento... El viento... El viento... El viento... Espérate. Al abrir esto... Espérate, esto va a ir por aquí. La mierda salió volando. Bueno, no. Tío, ¿qué tiene que ver la mierda esta? Quítate. Quítate tú. Esto aquí. Y ahora el billete sale volando. Se mete aquí. Pero quita. Tiene que ser así. A mí no me jodas. No, not good. Not good, my friend, not good. ¿Cómo que no? Coloca los acontecimientos. Vale, la cámara debe sobre la ventana. La cámara de piezas aparca el carro detrás del escritorio. Esto es lo primero. Vale. Ahora abre la ventana. La cámara de piezas cambia las sábanas. ¿Cuándo cambia las sábanas? ¿Antes de abrir la ventana o después? El viento se lleva el billete. El billete se cae sobre esto. Las sábanas sucias caen sobre el billete. Nice. Está perfecto. My little gray cells did not let me down. Oh, let me down. Vale, explícale al capitán dónde encontrará su billete. ¿Dónde está el capitán? Mírale. Mírale. Mademoiselle, would you be so kind as to look in the sheets from room 411? And so the missing train ticket completes its strange journey. An open window, a laundry cart, and an annoying neighbor. But chance is the only guilty party in this dark mystery. Mr. Poirot, I apologize. I believe my concern got the better of me, and I forgot myself. Thank you. It was a case of great magnitude. I'm glad I was up to the challenge. And that, I think, is that. Perfecto. Is that. Caso resuelto. Puto billete de mierda. Al del hotel. Llegó la hora de irse. Our bags are all packed. I have my ticket and papers. If you give me yours, I'll hang on to mine. but as your secretary... As my secretary, you see to the bags, Hector. Yes. Yes, sir. That man, I have a curious impression of him, as if I were observing a wild animal, uncaged. ¿A quién se refiere? ¿A mí? Hola. Hay que hablarle a este pibe. We must leave for the station. Our bags are in the taxi. Did you find the ticket? It was a case most difficult, but somehow Hercule Poirot managed. I knew you could do it. Now we can sit back and enjoy a relaxing train ride. Estación de trenes de Estambul, 15 de diciembre. Nice. You are in luck, Poirot. Of course, no journey on this train is ever ordinary.
but this is a special occasion. To celebrate the 140 years of the Orient Express, the engine will be none other than the splendid Pacific 231G558. There she is, Poirot. The most celebrated train in history. Oh, my eyes fill with tears of pride. It is time we were aboard, my friend. Follow me. The wagon-lit conductor, Pierre Michel, will direct you to your compartment. Lead the way, Book. It was built in France in 1922 by the Compagnie Batignolles-Châtillon. At the time of its purchase by the SNCF in 1938, it could reach speeds up to 130 kilometers per hour. Wait until you see. It is like traveling back in time. Today, the train is limited to 100 kilometers per hour. I assure you, that will be more than fast enough to get you to Paris in time for your connection to London. In the meantime, you will bask in the magic that is the Orient Express. Interesante. Interesting. Good evening, monsieur. Your compartment is number 202. However, I am afraid that all the others are already full. Full? But how can that be? It is incredible, monsieur. All the world elects to travel tonight. All the same, you must find room for this gentleman here. I can exercise my powers of observation while they try to find me a bed. He is a friend of mine. He can have number 201. It is taken, monsieur. What? Number 201? Yes, monsieur. We are full. Full everywhere. The 140th anniversary, perhaps. Michel, listen to me very carefully. You will leave us now. I will? Most assuredly. When you return, bed. Notice the young woman from the hotel. She again wishes to watch the old man with his little friend, but not to be seen herself. Darling, we have to get aboard. I know, I know. I have heard of the phobia, fear of flying, but fear of trains? Now you're making fun of me. Never, my love. We'll board shortly, once our compartment is ready. Why did you order so much lobster, Hotaru? My dear Freya, I need it for my specialty on the second night. And if the lobster a la mori isn't fresh, the passengers will know. We don't have enough space for my desserts. Tonight, molten chocolate cake. Tomorrow, my specialty. That is not my concern. They will not have room for them anyway. Serve your lobster tonight. Chicken a la mori must be the first night dish for the travelers. It is easier to digest. You really are the egomaniac everyone says you are. I have every reason to be. I am the engine. You are just the caboose. Tengo que interactuar con todos. Este pibe. Is everything aboard the train, Hector? In your compartment, Mr. Ratchet. I'm having them disinfect the room again as you instructed. I also got a call from the Indians. The sale is going through as you expected. There was never any doubt. No other phone calls, Hector? From Geneva or Venice? No, sir. Who were you expecting? Never you mind. Check our tickets. We're not going in until everything is confirmed. The young man seems quite agreeable, but the older man is something quite different. Mary. Not now. Not now. When it's all over, when it's behind us, then. Sospechoso. Oh, I am mortified. The 140th anniversary, perhaps, but such a plague of passengers. Discusiones de los pasajeros. Discusiones de los pasajeros. Debería sacar una conclusión de todo lo que observó en el andén.
¿Qué papel desempeña el joven en relación con el hombre mayor? Su secretario, su cliente, su jefe secretario. ¿De qué tiene miedo la mujer? Del alojamiento a bordo, de subir al tren, de los otros pasajeros. Yo no me acuerdo. Creo que del alojamiento, ¿no? I must admit I'm not right this time. Darling, we have to get... No. Ni Not una. good. Darling, we have... Well done. De subir al tren, le da miedo. ¿Cómo se siente esta mujer? ¿Está contenta? ¿Está sorprendida? ¿Está preocupada? Dos chefs. ¿Cuál es la razón de su disputa? Espacial, langosta. Cocinar un tren en marcha, dependencias pequeñas. Think, Poirot. That is not a good answer. Why did you... Well done. Espacio en el frigorífico. En el frigorífico. ¿A quién mira esta mujer? Al jefe, ¿no? I must admit I'm Yo creo que no not está. right this time. Notice the young woman from the hotel. She again wishes to watch the old man with his little friend. Su pequeño amigo. Fantastic. That was easy. Bueno, easy. That is not easy, man. Reúnete con Vogue y Michael. O sea, esto de aquí. We have a solution. A gentleman has not yet come. An Englishman, a Monsieur Harris. A name of good omen. It is already time to leave. What do I care for Mr. Harris? As Monsieur pleases. I had your things sent straight to your compartment. Unfortunately, you will be with another traveler. No, only for the first night. It cannot be helped. I will survive, mon ami. Monsieur Book, we can't find enough space in the kitchen refrigerator to store all of my ingredients. How is it possible? His recipes are extravagant. We need to leave something on the platform. If my lobsters don't go, I don't go. And have the passengers of the Orient Express go hungry? Never. Must I intervene? The problem is unworthy of Poirot, but I do not intend to starve on the most luxurious train in the world. Bueno, intentar resolver eso. Resuelve el problema después. ¿En serio? Muchas cajas. Thank you for coming to help us. It is impossible to fit everything into the Gary's refrigerator. Obviously, my entree are more important than dessert. If Mr. Mori delays his lobsters for a day or two, we can restock at another station. Delay? You ask me to delay? Brea? Calm yourself, my friend. I'm sure we can find a solution. Is that a diagram of the refrigerator? May I see it? Yes. He refuses to look at it. Analiza este personaje para saber más de ella. Nacionalidad. Estadounidense, marroquí, española. Tiene pinta de ser española. Tiene pinta, pero no me ha dicho. Edad, 27. Profesión, matrona, reportera, chofer. ¿Chofer? Repostera. Matrona, ¿qué es matrona, tío? Repostera. No. ¿No? Not good. Not good, my friend, not. Todo es estadounidense. Vale, era eso. United Status. I'm right again. That happens to me a lot. Ok. Uf. ¿Qué es esto de aquí? Hay que encajar esto, me está diciendo. Oh my god. Esto está complicado. Esto está súper complicado. A ver, este... ¿Se puede girar de algún modo? Vale, puede ir ahí, a ver. ¡No! No quería eso, tío. Al botón del medio no le va a dar. Tío, sobresale.
Vale, ahí. Tenemos alguno... Este, por ejemplo. Puede ir aquí. Por ejemplo. Ay, esto no me gusta nada. Uno que vaya por... Este, por ejemplo, no. Este puede ir aquí. No hay espacio. Hay que encajarlos al 100%. Posible, cabrón. Uf. Es impossibility. Vale. Sí. Vale, esto puede bajar aquí. Esto encaja perfecto aquí. Esto aquí. A ver esto. Cuidado, Aquí esto encaja perfecto. Esto aquí no. Por poco, pero no. Por poco, pero no. No lo veo. ¿Esto encaja aquí? Casi, pero no. Vamos a dejar eso fuera. Esto también fuera. Uf, este aquí. Cuidado, Vale. Y esto. Ah, aquí no cabe. Aquí. Vale, este cabe aquí perfecto. Y aquí este más vale. Más vale. Y ahora este aquí. Nah, es perfecto, chaval. I'm fucking listo, chaval. Dios. Et voilà. You saved tomorrow night's dinner. Mr. Poirot, I will reserve the finest lobster just for you. I look forward to it, monsieur. And to the dessert, mademoiselle. Hopefully. That will be the last mystery you face on our journey, my dear Poirot. Your compartment for tonight only is at the back of the second-class carriage, number 102. Tomorrow, you move to a private compartment. Muy bien. Encuentra el compartimiento. No será tan difícil, ¿no? Welcome, Monsieur Poirot. I apologize for the delay. Thank you, Monsieur Michel. I am delighted you could accommodate me. No me han dicho el compartimiento. El 102, vale. ¿Este cuál es? ¿Cómo sé que es el...? Espérate, ¿cuál es este? 205. Pardon me? Oh, my apologies. Quítate del medio. 202. 102, pero ¿estamos mal? ...106 está por aquí. Aquí, acá. Porque hay una mariposa ahí. Cada puerta tiene... Hostia, ¿quién es? Excuse me, I think you made a mistake. You are Mr. Harris? No, my name is McQueen. There is no other berth on the train, monsieur. All is arranged. Yours is the upper berth. We start in 1 minute. The train's remarkably full. En voiture! Listen, sir, if you'd rather have the lower berth, easier and all that,
Well, that's all right by me. No, you are too amiable. It is for one night only at Belgrade. Oh, I see. You're getting out of Belgrade. Not exactly. Not exactly. Asesinato en el Orient Express. Bonjour, monsieur. Ladies and gentlemen, dinner is served. You may join the rest of the passengers in the dining car. Reúnete con Bauk en el vagón restaurante. Hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Ángel, tío? ¿Cómo que qué es esto, tío? Es un Sherlock Holmes, ¿cómo se dice, tío? Un juego de misterio, tío, de buscar a un asesinato, de averiguar cosas, de detective, por decirlo así. Más o menos, más o menos. Bonjour, monsieur. Excuse me, monsieur. Pierre asked me to inform you that a passenger left us, so his room is yours. Monsieur Bouc instructed that your things be transferred to room 202 during dinner. You will be more comfortable in first class. It is true what you say. Thank you, Mr. Fauché, monsieur. Qué bacán. Lo es bacán. Está... Es para chilear nada más, o sea, fuera de tranquis. Está jugando un juego antes que... Se llama My Little Universe, que está guapo, más o menos. Más o menos. Vale, 202. Pero... Access. CV. ¿Cómo se viste? Estoy desde el inicio, solo que no hablaba. ¿Ah, sí? Mamá huevo, sos un mamá huevo. Sos un mamá huevo. Bueno, no, en verdad está bien. I think. Restaurante. Mucha gente aquí. Hola, mamá huevo. ¿Me tengo que sentar con este pibe? Vamos a hablarle. Please, my friend, join me. I have taken the liberty of ordering you your lobster. Thank you. It appears our fellow passengers are all gathered here again tonight. Ah. If I had but the pen of a Balzac, I would depict this scene. Oh, it is an idea, that. Ah, you agree. It has not been done, I think. And yet, it lends itself to romance, my friend. All around us are people of all classes, of all nationalities, of all ages. For 3 days, these people, these strangers to one another, are brought together. They sleep and eat under one roof. They cannot get away from each other. At the end of the journey, they part. They go their several ways, never perhaps to see each other again. Certainly it interests us, inviting us to watch and wonder about their lives. Ah, I know you, my friend. Even now, your mind
it is at work. Let us test it. For example, what do you make of those two? ¿Qué opina de esas dos mujeres? ¿He hecho dos? Porque ahí veo tres. Uy, uy, ese señor ahí me es familiar. A ver, dos mujeres. Interactuar. I was visiting my daughter. She works at the American Embassy in Istanbul. I told her she'd never find a husband there. Since I wanted to see Paris on my way home, she told me I should take this high-class train. I can't wait to see Paris. It looks beautiful in the movies, but it couldn't be more beautiful than Schenectady in the good old US of A. That's where I'm living now. And you, Miss Debenham, was it? Where do you hail from? I was born in the UK. Oh, that's in England, isn't it? What do you do for a living? I teach English to children in other countries. I see. Oh, I wish I spoke a foreign language. My daughter speaks several languages. Let me tell you about her work. It's very important. Interesante. Analiza este personaje para saber más de ella. Rusa, no. Británica. La edad. La edad 23 no creo que tenga, pero 40 puede que sí. Porque no ha dicho la edad que tiene. Hostia, 23. 40. No aparenta 40 ni 23. ¿Cuántos años tendrá esta señora? Se ve vieja, pero no tanto. Ya, ese es el problema. Es que está entre 30 y 35. Está mal hecho esto. 23. No, 23 no. Porque esta está quedando con un capitán de la guerra o no sé qué. Y ese tío es mayor. 40. Profesión. Profesora de inglés. Ahí está. Ya sabía yo. 23 no aparenta. No aparenta. There is much you can learn about someone just by observing them and listening. For example, that lady is reserved. She reveals little. She is self-contained. Some secret prompts her to allow her dinner companion to carry the conversation. I confess, in this case, what I witnessed in Istanbul suggests more, but I will respect her privacy. You will always amaze me. Vale, no me ha preguntado sobre nadie. Ahora no me ha dicho nada, hijo de la gran... Bueno, supongo que hay que observar a estos. Mamma mia, you can feel the power of engine. We climb into the mountains with ease. I know something about the power, and this baby has it in spades. There's something special about a train. I'll give you that. I sell toys, and model trains are one of our biggest items. And not just for children, either. You sell model cars too? Sure, but give me a train any day. Oh, my friend. What do you have against the cars? Now I work at Fortuna in Italy as a spokesperson. We are producing the next generation of electric cars, the Fortuna Firenze. Like the city, it is beautiful. We got the competitors looking over their shoulders so much, they're going to hit something. Didn't mean to be insulting. It's just that there's something magical about a train. Ok. Pensaba que era adivinar al otro, pero bueno. Nacionalidad, italiano. Edad, 59. Tengo que 35 no tiene este pibe. Tío, ¿por qué están tan mal hechos para la edad, cabrón? 35 no tiene. ¿O sí? Oh my god, tío. No, 35 no tiene. Te lo digo yo. Profesión. Hostia, no me acuerdo. Era... Chofer no era. Cago en la puta. Dijo que fabricaban coches eléctricos. Pero portavoz. Vamos a decir que es portavoz. I must admit, I'm not right this time. Mames.
Entonces, chofer. Seguro que es la edad. Think, Poirot. Vale, That is vale. not a good answer. La edad, 35 este pibe. El pibe tiene 35 en cada pata. Joder, la edad, tío. Me cago en lo puto. ¿Cómo va a tener 35 ese careto? The loud gentleman is very confident, a master of his own fate. It is as much in the inflection as it is in the words. He believes in winning, also that he is the one who will win. You are a magician. Oh, it is not a parlor trick, my friend. It is simply observation. It's simply observation. Eso pinta bien, ¿eh? Eso tiene buena pinta. ¿Qué le pasa a este pibe? My friend, this is one of the best desserts I have ever eaten. You have always had the sweet tooth. But it is a masterpiece. I can't understand how the dessert can be so good. I would love to know what the recipe is. Ah, necesito saber la receta. La receta del señor Nielsen. Pues tendría que levantarme porque alrededor... O sea, no, espérate. Ah, mirándole. Uf, a ver, arándanos. Moras, ¿qué son eso? ¿Qué es eso? Lo de abajo es helado. Lo de abajo del todo... ni puta idea. Lo de arriba tampoco. ¿Qué quieres que te diga? I couldn't tell what flavor the ice cream is. Vanilla, limón. Vanilla. Given the color, I think it's vanilla ice cream. Of course. ¿Algo más? What is the red fruit? Fresa, frambuesa. Frambuesa. It looks like a raspberry. You have Raspberry. a good eye, Poirot. Claro. ¿Qué más? Lo de abajo, ni puta idea. The biscuit is the foundation of the dessert. All else is built upon it. What do you think? Galletas machacadas, mouse de chocolate. Galletas machacadas. It looks like crushed biscuits, my friend. Finely observed, indeed. Poirot, I am embarrassed to ask you a great favor. My friend, I am on this train due to the great favor you have done me. How may I assist you? This dessert is sublime. If only I had the recipe. Unfortunately, the pastry chef, Miss Nielsen, she will guard her secrets. But you, my friend, I am sure you could make her confess. You wish me to persuade the pastry chef to give up her recipe? You who are the expert at interrogation. Book, it is a dessert. It is the pinnacle of desserts. You, my friend, who, as you say, are on this train, I blush to remind you. Fine, you win. Again, what wouldn't I do for you, my friend? Oh, thank you, Poirot. Good luck. Ok. Toca averiguar la receta. Hello, mademoiselle. Can you tell me the receta? Good evening, mademoiselle. Good evening, sir. How can I help you? That was a magnificent dessert you served us tonight. I wanted to tell you personally how much both Monsieur Bouc and I enjoyed it. Thank you very much, sir. In fact, it is so good. Monsieur Bouc insists on knowing how you made it. Oh, sir, I'm sorry. You must know a chef never gives away their recipes. But, well, you helped with the refrigerator, and without space in it for me, there would have been no dessert. Very well. To prepare tonight's dessert, first I melt sugar to make caramel. Then I spread this caramel to make tuiles. Between two tuiles, I add a small scoop of lemon ice cream, and I put the whole thing on a strawberry crown. Poirot, you are suspicious even now. The pastry chef gave up her prized recipe a little too easily. I sense she wasn't entirely honest with me. Confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Primero, hundo azúcar para hacer caramelo.
Después extiendo el caramelo para hacer tuiles. ¿Qué cojones es tuiles? Entre dos tuiles añado un poco de helado de limón. El helado de limón. Y lo pongo todo sobre una corona de fresas. Helado de limón. Oh, the truth cannot hide from Poirot forever. ¿Cómo? No, no era esa. Después lo pongo sobre una corona de fresa. Corona de fresas, es verdad. Thank you for sharing your recipe with me, but I doubt those are strawberries you're using. Oops. You have a good eye, Monsieur Poirot. Very well. What fruit do you think I used? Frambuesa. You used raspberries, not strawberries. I'm not fooled. You're right. Mr. Book, he couldn't tell the difference. Let's move on to the bottom part of the dessert. My favorite part of the dessert. First, I melted some butter. I crumbled pieces of chocolate into the butter. Then I placed the mix in a circular mold. Finally, I let the whole thing cool down to let it harden. Uy, uy, uy. Primero fundí mantequilla. Trocé chocolate, lo mezclé con la mantequilla. Después puse la mezcla en un molde circular. Por último dejé que se enfriase hasta endurecerse. Uf, si no tengo una puta idea. Supongo que fundir la mantequilla es mantequilla. Trocé chocolate. No tiene chocolate, ¿no? Me puedo usar la mezcla en un molde circular. Dejé que se enfriase hasta A ver. Mantequilla. ¿Mantequilla en un helado? She may be telling the truth, but I cannot be certain. Vale, pues esta. It's certainly not chocolate that you've crumbled. I see you do have an excellent palate. Do you know what ingredients I used? Galletas. Ah, era esto de las galletas, A cabrón. clever pastry chef might mix crushed biscuits with butter to create this delicious base. That's it. You're getting closer to the entire recipe. Closer? I've caught murderers with less difficulty than this. I'll give you one last challenge. I'm sure you will be able to figure out the order I mix my ingredients in. If you can, you will have earned my recipe. Mademoiselle, solving the murder of Roger Ackroyd was easier than this. Ah. La receta del postre. A ver. La receta del postre. Encuentra el orden de ingredientes de la natilla. La vainilla se añade antes que la harina. Los huevos se añaden en primer u último lugar. Yo qué sé. La peladura de naranja va después de la harina. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. El azúcar se añade después de la vainilla. Los huevos van juntos. Van justos. Antes o después de la peladura de naranja. No tengo ni puta idea. Vale, a ver. Esto de aquí es harina. Tengo que seguir lo que dice eso. La vainilla se añade antes que la harina. La vainilla. Esto es la vainilla. Vamos a ponerlo aquí. Los huevos se añaden en primer u último lugar. Los huevos. Pues en primer lugar. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Antes o después. Nunca se añade antes o después. Espérate. La peladura de naranja va después de la harina. Ah, pues mira por dónde. Aquí. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. La leche cuando se va. Cuando va. No sé. El azúcar se añade después de la vainilla. Después de la vainilla. La vainilla se añade antes que la harina, ¿vale? Entonces aquí. Aquí. Esto es la leche. Y queda el azúcar. El azúcar se añade después de la vainilla.
Vale, no hay orden. Porque pone... Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Vale. El azúcar se añade después de la vainilla. Los huevos van justo antes o después de la peladura de naranja. ¿Justo antes o después? ¿Cómo que justo antes o después? Confirmar. No. Not good. Not good, my friend, not good. No. Not good. La vainilla se añade antes que la harina. Vale. Está bien. Los huevos se añaden en primer último lugar. Vale, entonces los huevos van justo antes o después de la peladura. Vale, solo cambiamos el azúcar por los huevos. I do not think that's the right answer. Ah, espérate, coño. Los huevos van justo antes o después de la peladura de arena. Antes o después. Está bien. La vainilla se añade antes que la harina. Ya está. Antes que la harina. Los huevos se añaden en primer o último lugar. Están bien. La peladura de naranja va después de la harina. Está bien. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. No está ni antes ni después. Me está diciendo que no... What? El azúcar se añade después de la vainilla. ¿Qué tal el conflicto? El conflicto aquí está. Entonces la leche va antes. El azúcar se añade después de la vainilla. Vale. No. ¿Cómo que no? Not good. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Eso no lo entiendo. El azúcar se añade después de la vainilla. Está después de la vainilla. La vainilla se añade antes que la harina. Está antes que la harina. Luego se añaden en primer, último lugar. Están en el último lugar. La peladura de naranja va después de la harina. Está perfecto. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Antes o después de la leche. ¿Quito el azúcar o qué lo que? El azúcar se añade después. Los huevos van justo antes o después de... Tío, está bien, cabrón. ¿Cómo que no? No lo entiendo. La vainilla se añade antes que la harina. Está antes que la harina. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Ni antes ni después. Pues que no lo sé. El azúcar se añade después de la vainilla. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Después de la harina. Tío, esto está bien. Pista. Pista. Los huevos se añaden en el último lugar. Ya esa pista no me sirve. Está bien. La leche se añade primero. Está bien puesta. En orden hay leche, vainilla. Uy, espérate. Harina. Azúcar. Peladura de naranja y huevos. Huevos está bien. Naranja está bien. Peladura. Ya le di a la pista, cabrón. Es leche, vainilla, pelados, harina, azúcar y huevos. No, tampoco acertaste. Pelados no es. Tampoco acertaste, mamá huevo. A ver. Que me lo memorice. Leche, vainilla. A ver, lo que tengo yo es leche, vainilla. O sea, el orden es azúcar y harina. Es lo único en lo que me confundí. Concha su madre. A ver. Pero espérate. Que pone... La peladura de naranja va después de la harina. Ah, o sea, no importa. Es que yo con después entiendo pues seguido. Es que vaya mierda, cabrón. Si con eso lo podría haber hecho al principio.
Ahí está. My little gray cells did not let me down. Don't let me down. Vale, la receta de la señora Nielsen. Hola. As promised, my recipe is yours. Give me 5 minutes to write it down for you. Thank you. I am in your debt. I am in your debt. I can take advantage of this moment to resume my little observations of the passengers. Mm-hmm. Did you enjoy the meal? I'm not used to meals like this. You do not have good restaurants in Kenya? Actually, we do. This isn't the 1930s. I did not mean to offend. You didn't like the meal? The lobster, it was undercooked, and the potatoes were too dry. I expect, being Princess Dragomirov's assistant, you must be used to eating well. Cooking is an art. You do not need to wear the chef's hat to be an artist. What is your favorite dish? Currywurst. It is a specialty of mine. Uy, hay que adivinar otra vez. Yo no he prestado atención a la conversación. Nacionalidad, alemana, suiza. Supongo que británica, porque no ha dicho nada. Edad, 76. Tirando a lo lejos. Profesión. Pelucura, ayudante. This is wrong, but I'm never far from the truth. ¿Estás diciendo que tiene 33 años esta piba? Think, Poirot. No. That is not a good... Tiene 76. No es británica, pues tiene pinta de que no. ¿Será alemana? Sí, tiene pinta. Lo dijo al principio, pero ya es que no me acuerdo. I do not think that's the right answer. Tampoco... Creo que la edad... No sé yo. Traductora. Es ayudante de la señora. Ayudante. Creo que es la edad. A ver. Es la edad. ¿Cómo va a tener 33 esta señora, por favor? I'm right again. That happens to me a lot. La edad es lo peor que está mal hecho. Está mal hecho. La edad está mal hecho. Se ve que tiene 80, cabrón. Hostia, por Dios. Vale. Estamos de acuerdo en que la edad está mal hecha. A ver qué dicen I made a lot of estos. progress on the expenses last night, sir. I should be done by tomorrow morning. You're supposed to be a fast worker, Hector. Sorry, sir. Working here is not as comfortable as in our office in Boston. You're lucky to ride in a train like this. Bueno. Nacionalidad. ¿Canadiense? Te prometo que no sé ni qué ha dicho ni nada porque ha sido muy corto. Suizo no, es estadounidense. Voy a decir canadiense. Edad. Como tenga 22, ya la edad de... no sé. Como tenga 22, abogado, doctor, secretario. Esto ya lo hice antes. I must admit I'm not right this time. Estadounidense. Ahí está, la edad está bien. Esta vez la edad... Voilà. C'est comme si, c'est comme ça. Here you are, sir. My recipe. Please tell Mr. Book he should not expect my recipes for the other desserts. Thank you very much, mademoiselle. I know he will sincerely appreciate the gesture, and I will make certain he gets the message. Muy bien, tenemos la receta. Muchas gracias, señora. Hola, monsieur. Poirot, you were gone such a long time. It proved more challenging than I expected. This is wonderful. Did it require the use of your little grey cells? More the exercise of my little taste buds. Thank you so much, my friend. Eat your dessert. You've earned it. Muy bien. Uy, ¿este pibe? Ah.
Good evening. My name is Ratchet. I think that I have the pleasure of speaking to Mr. Hercule Poirot, is that so? You have been correctly informed, monsieur. Your exploits are well known on my side of the Atlantic. In my country, we come to the point quickly. Mr. Poirot, I want you to take on a job for me. Are you interested in earning a lot of money? My clientele, monsieur, is limited nowadays. I undertake very few cases. Why, naturally. I understand that. But this, Mr. Poirot, means big money. Big money. Y ahora italiano. Italiano no es estadounidense. Como el hombre ese. Edad 62. Aparenta un poco más. Bueno, sí, más o menos. Profesión, empresario. Nice. That's the right answer. What is it you wish me to do for you, Monsieur Ratchet? Mr. Poirot, I am a rich man. A very rich man. Men in that position have enemies. I have an enemy. Monsieur, in my experience, when a man is in a position to have, as you say, enemies, then it does not usually resolve itself into one enemy only. Yes, I appreciate that point. Enemy or enemies, it doesn't matter. What does matter is my safety. My life has been threatened, Mr. Poirot. Now, I'm a man who can take pretty good care of himself. But as I look at it, a little insurance wouldn't hurt. And remember, big money. I regret, monsieur, that I cannot oblige you. What's wrong with my proposition? If you will forgive me for being personal, I do not like your face, Mr. Ratchet. If you wouldn't mind, I'd like to finish my coffee peacefully. Terrible. Ve a dormir al nuevo compartimiento. ¿Y dónde estará? Porque no me dijeron nada. Almacén. Por ahí no es. Bonjour, monsieur. Bar. Open it. A nightcap, Monsieur Poirot? A cup of coffee, Monsieur Fauché. Then I will retire to my new compartment. I am sure you will find it to be most comfortable. Phew. We have stopped? Yes, sir. Belgrade Station. If you'd like to go out and get some fresh air, now is the time. The train leaves at 9:15. No, I see that it is snowing. I will not seek out the fresh air. Probably a wise decision. May I suggest a chocolate to accompany your coffee? It is produced by my father, the best chocolatier in Switzerland. I would never refuse a chocolate with such high recommendation. I know you will enjoy it, and please let me know if there is anything else you require. Nacionalidad. Lo acabo de decir porque no me he dado cuenta. Francés. Edad 28, sí. Profesión, camarero. I do not think that... No es francés. Suizo, es verdad. Es que no presto atención. No presto atención. Voilà. Everything was perfect. Thank you very much. My pleasure. Is there anything you require, monsieur? No, merci. Merci beaucoup. A dormir. I thought you'd left us. You said you were getting off at Belgrade. You misunderstood me. But, man, your baggage, it's gone. It has been moved into another compartment, that is all. Oh, I see. Bueno, que tengan un buen día. Primera clase, cuidado.
I wish you a good night, Monsieur Poirot. Good night. I hope you'll sleep well and that your head will be better in the morning. It is just the cold. I'm now making myself a cup of tea. I hope it'll warm you up. I hope so. Good night. Well, good night, my dear. What a brave girl. On the other hand, that man there in the next cabin, Monsieur Ratchet, he scares the hell out of me. There's something wrong about that man. My daughter always says I'm very intuitive. When Mama gets a hunch, she's dead right. That's what my daughter says. And I've got a hunch about that man. He's next door to me, and I don't like it. I put my bags against the communicating door last night. I thought I heard him trying the handle. Well, whoever you are, I'm going right to bed to read. Good night. Good night, madam. Whoever I am. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamé? ¿Cómo me llamo? Bueno. Uy, ¿quién es este calvo? Monsieur Ratchet seems very upset. ¿Esta será la mía? Sí, 202, ¿no? Sí. A investigar. No hay nada que investigar. A dormir. Ah, finally a real bed fit for a king. Or a very tired detective. Uy. ¿Qué ha pasado? Ve a dormir de nuevo. ¿Eh? Al nuevo, joder. Inspección al pasillo. Con esta pinta. ¿Qué es esto de aquí? La alarma, apágala, coño. ¿Qué hora es? Las 12:37. ¿La vas a apagar? Ah, no se puede. Monsieur Ratchet? Ce n'est rien, je me suis trompé. Bien. No hay nada, a dormir de nuevo. ¿Otra vez? Good night, madame. ¿Dónde va este pibe? The American lady? Yes, don't worry. You'll know how Mrs. Hubbard is. Imagine to yourself the time I have had with her. She insists, but insists, that there is a man in her compartment. Just imagine it, monsieur. In a space of this size, where would he conceal himself? I argue with her. I point out that it is impossible. She insists. She woke up and there was a man there. And how, I ask, did he get out? And leave the door bolted behind him? But she will not listen to reason. That one does not leave time to listen. ¿Nos hemos parado? The train has stopped, Mr. Michel. We have run into a snowdrift. Heaven knows how long we shall be here. I remember once being snowed in for 7 days. Where are we? Between Winkowski and Brod. Oh la la. It's time for me to go back to bed. I wish you a good night, monsieur. Or what is left of it. Interesting.
Pues, ¿qué ha sido eso? The train is still stuck and the snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. Ok. Ve al vagón. Restaurante. Algo raro ha pasado en esta habitación ayer a la noche. 203. Good morning. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Thank you. ¿Esto aquí es el baño? No hay nada que inspeccionar. This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? If I miss that demonstration, I'll be in deep trouble. Just text your people in Paris and warn them. Of course I tried that, but there is no network service in these mountains. My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. And now we may be here for days, and my boat sails the day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to cancel it. I'm just too mad to talk about it. My colleagues were to meet me in Paris. They will wonder what has happened to me. I can get no words to them. What will they think? We have refugees to help. Bueno, nada interesante. Good morning. Esta es la princesa, más princesa. Good morning. Vamos a hablar con esta señora primero, a ver. Good morning, madam. The snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it, I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov. We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was taken from me by these Stalinists. When they were gone, I became director of the St. Petersburg Museum of Antiquities to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Au revoir. Le piano. A ver qué dice esta. Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Mr. Poirot. Interesante. Good morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes, I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving.
As if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. Ok. Supongo que atrás. Aquí es donde está desayunando todo el mundo. ¿Dónde está mi sitio? Vaya por Dios. Aquí no es. Restaurante. Buen día. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something. Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Book asks for you to join him in compartment 203. Fue donde pasó el accidente ese o lo que Look sea. here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course. But you obviously have some influence with Book. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. Interesante. Buongiorno. My good friend, come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed, stabbed. A passenger? Yes. Which passenger? In there. He's an American, a man called Ratchet. It was his valet, Masterman, who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, the sooner we'll be out of danger. Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Book, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept, then? C'est entendu. You place the matter in my hands. La muerte de Ratchet. Analiza la escena. Vamos para allá. Vamos para allá. Doctor. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please. If you need any help, I won't be far away. Nacionalidad, me acuerdo, era keniata. Edad, 47. Enfermero, doctor, médico forense. Doctor. Nice. Perfecto.
My little gray cells did not let me down. Vale, verifica la cortada del doctor. A ver qué me dice. La noche del crimen. Vínculo con la víctima. Pista de la habitación. La víctima. El frío. Todo. I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Book. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. Ok. Verifica la cortada. Ah, ya. Vínculo con la víctima. Did you Vínculo. know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. Bien, pista de la habitación. Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. La víctima. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise. Muy bien, el frío. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. Muy bien. Thank you for your help, Doctor. A ver, vamos a ver cómo lo agujerearon. Muchas cosas. Una pistola debajo de la almohada. Uy. La hora. La hora sigue funcionando. No. No sigue funcionando. A ver, la hora que se quedó. La 1:15. La 1:15. Ok. The watch is broken. The hands are stopped at 1:15 a.m. One would expect that to be the time when the attack occurred. Muy bien. ¿Algo más? As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. Joder. I will, of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. I'll take photos. I take photos. A ver, la pipa. Una pistolita. Chida. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready, yet it was no use to him. I will leave it here for the police. Ok. A ver, el teléfono, lo que sea esto. Uf, está roto. This phone was deliberately smashed. Vale. El vaso de agua. I'm sure I will find some interesting things inside. No hay nada. Espérate, ¿qué es eso? No es nada importante. A ver, eso de allá. ¿Qué cojones es esto? Exotic Pap. Banana. Did it belong to Ratchet? Ok. ¿Esto qué es? Panuelo. A handkerchief. There's a letter H embroidered on it. Vale. Creo que ya está todo por ahí. Vamos a ver... Este rojo este. ¿Cómo se llama? Where can the killer have gone? The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. I shouldn't leave until No me I iré. have finished inspecting the crime scene. Pensaba que era para inspeccionar eso, rata. ¿Qué es esto?
Parma Sleep, para dormir. A box of sleeping pills. Y una maleta. Abrir. Vale, hay una carta. ¿Qué dice? Not exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet. Vale, leer. Alicia paseaba por el bosque de las 1000 flores. Cogió 10 flores para hacer un ramo. De repente, el ramo se convirtió en una mariposa y las flores del suelo empezaron a multiplicarse. Había el doble. Llegó a una puerta que le preguntó: si quieres salir del bosque, has de responderme cuántas flores quedan en el bosque. De 1000, cogió 10. Quedan 990. ¿No? Bueno. Más o menos. Expensive clothing, recently laundered. Vale, nada interesante ahí. Caja fuerte. Abre la caja fuerte. ¿Y cuál es el código? ¿910? O sea, 990. No, falta un número. Falta un número, ¿no? Vale, hay que encontrar la contraseña. Uy. El código, ¿dónde puede estar? A ver, aquí dentro. This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. ¿Cómo así? This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. Es lo que decía la señora, ¿no? Que se le coló alguien ahí. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? I wonder what could be in this photo. Analiza la escena del crimen. Quiero saber. Reconstruye la foto, eso quiero. Vale. Hora del puzzle. Qué lento, no se mueve esto. Girar. Ah, ok. Voy a dejarlo ahí. Tú. Vale, estaba aquí. Esto. A ver. Tú. Tú vas ahí. Tú. Tú quizás vayas aquí. Vale. Tú. No. Tú. Pero avanza más rápido, hombre. Vas ahí. Las patas. Patas pueden ir ahí. Tú. Vas ahí. Perfecto. Esto va aquí. Tú. Vas acá. ¿Estos qué patas son? ¿Esto va ahí? Sí. Vale. Última, muévete rápido, hombre. Vale. Para Daisy. For Daisy. Interesting. I'm right again. That happens to me a lot. Vale, foto de peluche. Pero no pone ninguna contraseña. ¿Qué es la que necesito? La ventana. Uy, ¿qué es eso? The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window.
Vale. No ha escapado por la ventana. La salida del asesino. Uy, uy, uy. La ventana está abierta. No. Esto va con la cadena de la puerta del vacío está rota. Eso va junto, sí. El asesino no pudo salir por la puerta del pasillo porque estaba cerrada por dentro. Sí. Esto. Hay una puerta que da a la habitación del adyacente. Pues esto va con esto. El asesino pudo entrar por la puerta de adyacente porque no tenía el vestido echado, efectivamente. Vale, a ver, la ventana. El tren está atrapado en el laúd de nieve. Bueno, esto irá con la ventana, supongo. El asesino esperaba salir por la ventana en la próxima parada, pero el tren nunca llegó a su destino. Vale, el asesino no pudo salir por la... Como que sacar conclusiones. So, the murderer must have exited through Madame Hubbard's room. That's the right answer. Bien hecho. Los testigos de la fuga. ¿Qué dos personas pudieron ver salir de la habitación al asesino? La señora. Esta y el señor Michael. O el Faucher. Este que siempre está ahí. Sí. I'm right again. That happens to me a lot. Vale, tengo que interrogar al señor Michael y a la señora. Necesito una contraseña que nunca... A ver, ¿se puede girar la hoja esta? No, hay un peluche. Vale. Y aquí... No hay ningún código. Vale, hora de... A ver esta que termine de inspeccionar. Queda esta, pero si no me sé la contraseña, cabrón. ¿Qué es lo que queda? Que no hay ningún código. Necesito el código. ¿Cuál será el código? No. No. Vale, vamos a ver. Son los personajes. Inventario, misterio. La muerte. Vale. A ver, el pensamiento. La caja fuerte, ¿dónde está? Abre la caja fuerte. Analiza la escena del crimen. He de analizar la escena del crimen para ver lo ocurrido. 13 de 17 objetos inspeccionados. Quedan muchos. A ver, la caja fuerte. He de abrir la caja fuerte de la habitación de derecha. Puede que tenga datos importantes, pero ¿cómo la abro? Eso es importante.
Y Daisy para Daisy. Daisy no tiene una contraseña. La puerta esta no se puede abrir. ¿Qué es lo que se me escapa? Algo por arriba. Tío, lo he mirado todo. He mirado todo. Lo he mirado todo. Que no hay nada. Tú, pero... ¿La hora? A ver, el reloj. Uy, pensaba que habría algo detrás. No hay ni mierda. Ok. No, tú no. La maleta. La maleta, la maleta. A ver, la hoja. He paseado por 1000 flores. Cogió 10 flores para hacer un ramo. Si quieres salir del bosque, has de responderme. ¿Cuántas flores quedan en el bosque? Bosque de las 1000 flores. Si de 1000 te quitas 10, quedan 990. ¿Será esa la contraseña? 990 nada más. 990. Pero... no. ¿Será 1000? Tampoco. Bro. ¿Cómo encuentro la contraseña? This door communicates. This door communicates. Pone que... ¡ay, Dios! Estoy un poco... I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. Pero no hay nada más. Es que no hay nada más. No hay nada que inspeccionar. La caja fuerte, tío. ¿Cuál es la contraseña? Por favor. ¿Me la habrá dicho en algún momento? No, ¿no? Mil flores. Increíble. Pues no me la sé, que necesito una pista o algo. Pista, por favor. El código se puede descifrar con el papel del maletín que tiene un acertijo. Ya, pero... ¿es 990? ¿O 1000? Es que... joder, quita. A ver. Vamos a ver otra vez el papel. Leer. Alicia paseaba por el bosque de las 1000 flores. Cogió 10 flores para hacer un ramo. De repente el ramo se convirtió en una mariposa y las flores del suelo empezaron a multiplicarse. Había el doble.
Alicia llegó a una puerta que le preguntó: si quieres salir del bosque, has de responder: ¿cuántas flores quedan en el bosque? Terrible. Terrible. ¿Qué pasa? Hola, hola. A ver. Estoy jugando a un juego de detective, de misterios, de adivinar, de averiguar el asesino y cosas así. Por si te preguntabas. A ver. De repente el ramo se convirtió en una mariposa y las flores del suelo empezaron a multiplicarse. Había el doble. O sea que las flores son... 2000... 2900... 2980. 2980 o 2000. ¿Qué 2000? 1980, ¿qué 2000? ¿Estoy mal o qué? A ver. 1980. Nice. 1980. Soy listo, ¿eh? Vale. Eso gracias a la pista, más o menos. Vale, aquí hay dinero. Hay dinero, dinero, dinero. Not very surprising. Claro, es lo que suele contener una caja fuerte. A ver, en la carta esta. For each person, leer. Por cada persona herida sufrirás el mismo daño. Tu muerte se acerca, no olvidamos. Esta es la carta de amenaza que le mandaron. ¿Girar? No hay nada. Daily Banner diario. El diario. ¿O detrás? Nada. Vamos a inspeccionarlo mejor. Director. Espérate. Esto nada. A ver, ¿qué es esto? Ratchet had an appointment he will never keep. Tenía una cita. La foto. Fontana Day con Gay. A meeting place on the back of a postcard. Someone with the initials A.W. E.W. Muy bien. Ya está, ¿no? Vale, creo que esas eran las únicas. ¿La carta? Unusual letter, this. Vale, ya está. Eso era todo. Vale, tenemos lo de la caja fuerte, tenemos todo. Recapitula los acontecimientos. Vale, vamos a ver. Selecciona dos elementos, ayudan a esclarecer lo que ocurrió la noche del asesinato. Vale. Ratchet tenía arma debajo de la almohada. Sí. El reloj. Había una caja de tranquilizantes en el dormitorio. Había un vaso con osos al lado. Había una carta con amenaza, eso sí. Había una caja de... ¿Qué tiene que ver la pistola con tranquilizantes? Oye, ¿no tienes sueño? No, porque estos últimos días, pues como no he trabajado, he intentado dormir tarde, más o menos, para dormir tarde. Pues hoy justamente no tengo sueño. ¿Qué hora es? Son las 3:30 casi. Bueno, no tengo sueño. Me iré a dormir un poquito tarde hoy. Pero bueno. A ver, el reloj. Ratchet se detuvo a la... Bueno, voy a poner las pastillas. I do not think that's the right answer. Oye. El reloj Ratchet se detuvo a la 1. Había un... Sí, había una carta con una amenaza...
La carta y la pistola tienen algo en común. Vale, sí. Ah, ok. Porque en mi país recién es 9:30 y me da sueño. Bueno, tú porque estarás acostumbrado a dormir pronto, igual es por eso. Yo también normalmente a las 10:30, a las 11 suelo tener sueño, así que hoy no, pues porque por eso. Estos días duermo tarde, por eso. Vale. Ratchet estaba en guardia. Perfecto. Algo que coincida, el vaso y las pastillas. Soy buen detective, lo soy. Ratchet tomó tranquilidad en la noche del crimen. Muy mal. Vale. El reloj tiene que ver con estar en guardia. Look, Poirot, that is not a good answer. ¿No? No, not good. Not good, my friend. Pues estas dos. Y que nos da... Ratchet estaba en guardia y sin embargo se tomó un tranquilizante. Ya ves, cosas que no tiene sentido sacar I conclusión. can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. My little grey cells did not let me down. Empleados de Ratchet. Este señor, Sir señor Mackin. ¿Qué tiene dos? ¿Quién son las dos personas que trabajan para Ratchet? Este tío, que le vi salir, Sir Masterman. Efectivamente. That's the right answer. Vale, interrogar al chaval. A los dos. Vale. I think I've seen everything I need at the moment. I am counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Muy bien. The chain lock is broken. Monsieur Michel... Ya, pero eso es lo de antes. Yo quiero salir. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. Coartada, investigación, lista de pasajeros. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Bien, investigación. Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. Lista de pasajeros, please. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. Vale. Ahora está la lista de pasajeros. A ver, lista de pasajeros. ¿Dónde estás? Interroga a Michael. Michael. Tengo que interrogar a todo el mundo.
Lista de pasajeros. Debería tener una lista de pasajeros con sus correspondientes números. Ya. Pues me la tendrá que dar la lista, ¿no? Uy. Empezamos por aquí. Good morning, madam. I am Hercule Poirot. Caroline Hubbard. What can I do for you, Mr. Poirot? I am the bearer of unfortunate news. It's obvious with all the commotion that something has happened. Madame Hubbard, I am afraid your neighbor, Monsieur Ratchet, was murdered last night. Oh my God. I knew it. I knew it. I would like to ask you some questions, but first, may I inspect your room? Of course, yes. You must. La ciudad alemana. Uf, esta señora, si no me acuerdo, cabrón. No me acuerdo. Creo que alemana. Edad. 60, 30, no tiene ama de casa, no es criada. Controladora. 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 This is wrong, but I'm never far from the truth. Ama de casa. Think, Poirot, that is not a good answer. Criada. Pues, bueno, yo... I do not think that's the right answer. No me ves que tiene 37 años, ¿eh? No me digas eso. A ver, entonces es estadounidense, controladora, I must admit I'm not right this time. ama de casa. Ah, ama de casa, vaya por Dios. I'm right again. That happens to me a lot. Vale, busca la habitación 204. Vale, primero. Esto. Está cerrado. This door connects to Monsieur Ratchet's compartment. It was latched on this side. ¿Quién la habrá cerrado? A ver The aquí. luxury of the Orient Express is present in every detail. Vale. No hay nada, ¿no? Quiero ver el grifo. Pero... Pero ahí no hay nada. Vaya por Dios. A ver, ¿qué es esto? Una moneda. Uy. Enganillo. Botón. Vale. Un botón. Esto es mucha mostachín. You can never have too many of these. Vale, no hay grandes cosas. Vamos a ver qué dice esta. Anoche. Madame, please tell me about last night. The murderer was right here in my compartment. I woke up. All in the dark it was. I was just so scared I couldn't scream. I pressed the call button. I pressed and pressed. I heard footsteps running in the corridor, then a knock on my door. Come in, I screamed. And I switched on the lights at the same time. And would you believe it? There wasn't a soul there. You think he went back into the other compartment? How do I know where he went? I had my eyes shut tight. The conductor came in. I told the man what had happened, and he didn't seem to believe me. I asked him to search the room, but he found nothing. I told the conductor to look at the door between the compartments, and sure enough, it wasn't bolted. Well, I soon saw to that. I told him to bolt it, then and there. How is it you didn't bolt the door between the two compartments? But I had. Well, as a matter of fact, I asked that Swedish lady, Olsen, Greta, if it was bolted, and she said it was. How was it you could not see for yourself? I was already in bed, and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. What time was it when you asked her to do this for you? Oh, it must have been around 10:30 or 10:45 p.m. She'd come along to see if I had an aspirin. But instead of opening my door, she opened Mr. Ratchet's door by mistake.
He said something quite rude, like, "Not a chance, lady, you're too old." It shocked her. She came in. I told her where to find the aspirin, and she got it out of my toiletry bag. Poor girl, she didn't have a good night. The same could be said for Monsieur Ratchet. It appears Mademoiselle Olsen may be the last person to see Ratchet alive. Reconstruir la escena del neceser. Panuelo con un H. Is this your handkerchief? No, not at all. Yet it is embroidered with an initial H, like your name. I don't care. It's not mine, and I would certainly never buy something so impractical as that frilly thing. Fumadora. Are you a smoker? No, definitely not. Filthy habit. Ok. I have not finished inspecting your room. If you don't mind. ¿Cómo que no he terminado, cabrón? Here is a jacket button. It bears the logo of the Orient Express. Muy bien. Neceser. Vale, eso hay que inspeccionarlo. ¿Cómo era para inspeccionar los objetos? Aquí. No puedo. No. No puedo interactuar. No. 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 Pues no. Vale. Creo que ya está. Creo que ya está. A ver. Lista de pasajeros. Interroga a esta gente. Reconstruir la escena del neceser. La habitación 204. ¿Cómo voy a reconstruir? Madame me ha dicho que el neceser está tapaba el pestillo. He de verificarlo. Pestillo. A ver. Let's see if Mrs. Hubbard was telling the truth about the latch of the connecting door. Vale. This hook is probably where Mrs. Hubbard hung her toiletry bag. I can see the latch very well from here, even with the toiletry bag attached. I'll have to clear that up with Mrs. Hubbard. Vale. El botón. I found a jacket button on your table. It looks like it belongs to... Nombre del tren, un pasajero. Empleado del tren. A train employee. The button bears the logo of the Orient Express. Well, of course the conductor came in last night, but he didn't go near that table. Still, it's a safe bet that it belongs to the conductor. I'll check his jacket later, to be sure. Confrontación del pasillo. This is about. You told me that the door connecting the two compartments was closed, correct? Yes, it was, as I told you. I was already in bed and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. That's why I asked Miss Olsen to check if it was closed. Confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Así es, como bien le dije, ya estaba en la cama. El menecer colgaba del gancho de la puerta. No podía ver el vestido desde donde estaba. Por eso le pedí a la señora Olsen que comprobara si estaba cerrada. Así es, como bien le dije, ya estaba en la cama. Y mi neceser colgaba del gancho de la puerta. Creo que no colgaba de la puerta. That does not prove she's lying. ¿No? No podía ver el vestido desde donde estaba.
Esa es la Are you mentira. sure everything you've told me is accurate, Madame Hubbard? Of course. I have an excellent memory. Selecciona que pruebe que está mintiendo. Aspirina, levantarse, vestido visible. Mrs. Hubbard, I tested putting your toiletry bag on the door hook as you told me. From your bed, you can easily see the latch on the door. The toiletry bag does not hide the latch at all. Are you saying I'm lying? It may have been stuck somehow in a different position, or I may not have seen it in the darkness. Or I didn't think to look, you irritating man. Details matter, madame. A man has been most savagely murdered. You will excuse me if I attempt to separate the truth from the false. Forget my toiletry bag and focus on who entered my compartment. Probably after killing Mr. Ratchet. Madame Hubbard is a force to be reckoned with, but I suspect I'm not done with her. Sospechosa. Thank you for your assistance, madame. Usted es sospechosa. Vamos a interrogar a este pibe. Buenas. Monsieur Michel, I must ask you a few questions if you don't mind. I will do everything I can to help. First of all, tell me about yourself. Very well. My name, as you know, is Pierre Michel. I am from Calais. I've been with the company for over 15 years. Thank you. Calais. ¿Calais dónde queda? Francés, canadiense. Calais. ¿Francés? 57 este pibe. Es mayorcito. 33 no creo que tenga. Cocinero, mozo. Controlador. Va, perfecto. Perfecto. Vale, lista de pasajeros. Can you provide me with a listing of the passengers and their rooms, please? Yes, certainly. Vale, esta es la lista de los pasajeros. Leer. Nombre, apellido, habitación, plazas. Constantine 101. Tobey, nombre. Ah, ¿por qué no hay un... Falta un nombre. No se ve. Está con el sello, por eso tiene... Bueno, lo vi. Tobey... Ajá. 204, 203, 201, 205, Andrini. Personal. Michael Nielsen, Maury Faucher. Vale, luego la vemos. ¿Usted es fumador? Indeed. Do you smoke e-cigarettes? No. Tobacco only. Tabaco. I would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. When? Almost immediately after dinner, sir. Actually, before we left Belgrade. Did anybody go into his compartment after that? His valet, monsieur. Monsieur Masterman. And then his secretary, the young American gentleman. Monsieur McQueen. And that is the last time you saw or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m., soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. Presencia a la 1 Where were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing up the corridor. Are you sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American lady, Madame Hubbard. She thought she saw a man in her compartment. Then, around 1:50 a.m., I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur McQueen. He had spent the evening talking with the English Captain Arbuthnot. At 2 a.m., I returned to my place and stayed there until dawn. Miente. Ya me pasé el juego. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Yo creo que no, no miente. Lo que acaba de decir es casi todo cierto. No, no miente, no.
No, 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 no. Nope. Nope, nope, nope. Dice la verdad. A ver, la última parada. What is the last station where we stopped? Winkowski. Could someone have come on board? Possibly. I was very busy. Owing to the weather, we were a few minutes late. We left at 12:10 a.m. No sabes si subió a alguien. Botón desaparecido. I found a button from an Orient Express staff jacket. Did you lose one by any chance? No, monsieur. As you can see, I have all my buttons. It is not mine. Vale, muy bien. Usted no parece sospechoso. De momento. Vale, vamos a reconstruir esto, lo que sea, esta mierda. Ok, medianoche a las 10, a las 12:10, 12:40, la 1:20, 2. Madame Humble llama a Monsieur Michael y después habla conmigo. ¿Conmigo? ¿Conmigo? No caíste en el troleo. XD. Pues claro que no. ¿Por qué iba a caer? No, porque sé lo que estoy jugando, sé como, sé, más o menos sé. A ver si sé hacer esto, por favor. Monsieur Michael se queda en su puesto hasta el amanecer. El tren se detiene por la avalancha. Ratchet llama a Monsieur Michael. Ya no me acuerdo. Es que me ha dicho tantas cosas que ya no me acuerdo. Monsieur Michael fuma en el andén. Bingo Mickey. Esto fue a las... Ahí. ¿No? No lo sé. Monsieur Michael vuelve al tren y este sale de Vincovi. Bueno, yo lo voy a poner aquí. Monsieur Michael sale del vagón. Bar con Monsieur Fauch. Vean, hombres. El tren se detiene por la avalancha. ¿Esto cuándo fue que se detenió? Medianoche. Monsieur Michael se queda en el puesto hasta el amanecer. Ahora ponemos al final. Monsieur Michael hace la cama de Monsieur Mr. King. Madame Hubbard llama a Monsieur Michael y después habla conmigo. ¿Esto fue a la 1:20? I must admit I'm not right this time. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Quiero una pista porque no... Quiero una pista, por favor. Monsieur Michael estaba en el andén a medianoche. Estaba en el andén. Ah, bueno. El tren se detiene por la avalancha de Rabat. No, estuvo aquí. Monsieur Michael vuelve al tren y este sale. El tren se detiene por la avalancha. ¿Cuándo se detiene por la avalancha? Monsieur Michael sale del vagón. Bar con Monsieur French. Bueno, del vagón. Hammer llama a Monsieur Michael y después habla conmigo. Tiene que ser así. Nice, perfecto. Perfecto. That's the right answer. Con solo una pista. El asesino evitó al Sir Michael. ¿Qué es esto? Otra cosa mariposa. Vale. Monsieur Michael para andén de Vinkovki a medianoche. Vale. El tren sale de... El tren se detiene a raíz de la luz a las 12:30. Monsieur Michael no estuvo en su puesto entre la 1 y la 1:20. Ah, medianoche. Reloj. Monsieur vigila el pasillo. This is wrong, but I'm never far from the truth. Vale.
El tren sale de Bekovchi, por decirlo así. Vinco a las 10. A las 12:10. Las 12:10. Monster Michael no estuvo en su puesto. Monster Michael va al andén a medianoche. Me cago en la puta, ¿cómo no? ¿Qué es lo que va con esta mierda del tren? Monster Michael no estuvo en su puesto entre la 1 y la 1:20. Uf, estás cuidado. Las encajan. El asesino pudo aprovecharse de la ausencia del Monsieur Michael para escapar sin que lo vieran. Ah, que solo era esa. Ay, Dios mío. While Monsieur Michel was chatting with Monsieur Fauché in the bar car between 1 a.m. and 2 a.m., the murderer could have escaped Ratchet's room without being seen. That's the right answer. Esa es la respuesta correcta. Uy. ¿Cómo pudo salir? Vale, sospechosos. ¿Es sospechosa la Sir Hubbard? Para nada. La intuición te permite sacar tus propias conclusiones. No lo es. This appears to be a good lead. ¿El sospechoso es el señor Michael? No. This direction looks promising. Lo es, lo es. Vale, vamos al baño aquí. No creo que haya ninguna pista. No, ni una. Vamos a interrogar a los... ¿Qué hora es? Las 4:30 me voy. O sea, dentro de media hora me voy. Mucho dinosaurio y cajas cuadradas, ¿no? Bueno, prosigamos. ¿Dónde puedo encontrar a la gente esta, tío? Vamos a buscarles. Este no es... Esta tampoco, señor, este menos. Restaurante. Esperemos que estén por aquí. Dime que sí, por favor. No hay nadie. ¿Estarán en su habitación, que no sé cuál es? Estos están trabajando, chilling. Almacén. Vale, al almacén no puedo ir. ¿Aquí habrá algo? No. Vale, tenemos que encontrar a estos que no sé dónde están, por favor. A ver si hay alguna pista. Bueno, pista. Interroga, vale, pero ¿dónde están? He de interrogar al secretario Ratchet, vale. Interrogar al secretario Ratchet. Ah, vale, está en la habitación 102. Y el otro 103, vale, están al ladísimo. 102 y 103. 102 y 103. Cole, cole. Cole, usted es muy lento, cole. Y esté comiendo un croissant tranquilo, jugando con el móvil. Habiendo un muerto por ahí. Todo chilling. Vale, 102 y 103 están en el otro vagón. En el otro vagón. Segunda clase. Pobrecitos. 102 y 103. 103. Pap.
Buenas. Monsieur Edward Masterman, I believe. May I ask you some questions? I can barely talk. I have a terrible toothache. We have a doctor on board the train. Perhaps... I do not need a doctor. I use essential oils. If you can find my flask of clove oil in my box, I would be grateful. Fine, if you insist. I will help you. ¿Tengo que hacer eso por él, en serio? Dolor de muela, en serio. Vale. A ver si de paso encontramos alguna prueba. Uy. By the smell, I think that the jojoba oil spilled on the other bottles, leaving their labels illegible. I must find another way to find which one is Masterman's toothache remedy. The weighing scale is soaked in jojoba oil. It's unusable. Ah, this old scale will do the job. Vale. Almendra, limón, lavanda, clavo, jojoba. O sea, tengo que saber por el peso. ¿Quieres jojoba, no? To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. La más ligera es la más pesada. Vale. Esta pesa, la azul pesa más que la amarilla. La azul pesa más que la amarilla. Buah, tengo que hacer esto con todas. Vale, esta pesa menos que la amarilla. Pesa menos que la amarilla. Pesa menos que la amarilla. Joder, pero... Vale. Vale, ponemos la amarilla aquí. Vamos a ver esta. Esta sigue pesando más que ese cacharro. Esta pesa más que la negra. A ver... Esta pesa más que la negra. Vale, la negra última. Estas pesan más que la negra. Vale, voy a ver entre rojo y verde. ¿Cuál pesa más? Vale, la roja pesa más. Now that I know the order, I think that I can easily guess which one is the clove oil. Vale, ¿ha hecho clavo? Clavo es el segundo que pesa menos, el verde. No. Espérate. Clavo. Almendra. Clavo es el tercero. Here is Monsieur Masterman's remedy. Muy bien. Ni tan mal. Toma. Here is your remedy. I hope it will help. Thank you very much, sir. Pero tengo preguntas. Ah, well. I can finally speak without too much pain. I'm ready to answer your questions. You are Monsieur Ratchet's valet? Yes, sir. That is correct. Were you told that your employer was murdered? Yes, sir. A very shocking occurrence. Bueno, ¿de dónde es este tío? No lo sé. Edad, 39. A ver, profesión. Secretario, ¿no? No, not good. Why not good? Doctor. No me ha dicho si es doctor. Secretario, supongo. Espérate, no. ¿Es doctor? This is wrong, but I'm never far from the truth. Te pibe. I do not Secretario. think, Poirot.
I must admit Tío, suizo. No. Joder, ¿qué es este pibe? Si no me ha dicho nada. No sé nada sobre él. I must admit I do not think that's the right answer. This is wrong. Think, Pista. Monsieur Masterman no es canadiense ni médico. Vale, entonces estadounidense. ¿Es mozo? Espérate. Ni médico. O secretario. I must admit I'm not. Think, I do not think. Espérate. Mozo. ¿Cómo va a ser mozo? That's the right answer. Terrible. La noche del crimen. At what hour did you last see Monsieur Ratchet? It must have been around 9 p.m., sir. That or a little after. I went to bed around 10:30 p.m., same as the person who shares my room, Mr. Foscarelli. He almost immediately began snoring. What did you do then? I read, sir, and I spent a while soothing my toothache with clove oil and listening to the snoring. Did you hear anything during the night? Yes, my roommate snoring. Fumador. ¿Usted fuma? Are you a smoker? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. Fuma un cigarrillo. Tell me about your employer, Monsieur Ratchet. I've been working for him for 9 months. I should not wish to speak ill of the dead, but he was not a gentleman, sir. Did you know that he had enemies? Yes, sir. I heard him discussing some threatening letters, sir, with Mr. McQueen. Did he mention these letters to you? He had been reading a letter when I came in. He asked me if I was the one who put it in his compartment. I told him that I had done no such thing, and he should report it to the police at the next station. How did he respond? He laughed, sir. You're joking. I do not joke, sir. Forgive me, I can see you do not. Was he taking sleeping pills? Always when traveling by train, sir. He said he couldn't sleep otherwise. Last night he asked me to give him 2. I did so, along with a glass of water. He dissolved them in the water. Did you see him drink the water? No, sir. I left right after I gave him the pills. ¿Es fumador Ratchet? Was Monsieur Ratchet a smoker? No. He finds smokers disgusting. Can you tell me again why you gave sleeping pills to Monsieur Ratchet? Yes, I gave him the pills because when he takes the train, he has trouble sleeping. The letter must have worried him. He specifically asked me to prepare the sleeping pills. I didn't see him drink the water with the pills in it. Muy bien. Confrontación. Con esta obra contiene una mentira. Cuando viaja en tren tiene problemas para dormir. Eso puede ser cierto. La carta debió de preocuparle. Puede ser verdadera. Me pidió expresamente que le preparara las pastillas para dormir. Y yo eso no lo sé. Puede que sea cierto. No le vi beberse el agua con las pastillas. Puede que sea cierto. Puede ser que no. No le vi beberse el agua con las pastillas. Me pidió expresamente que le preparara las pastillas para dormir. La carta debió preocuparle. La carta debió preocuparle. He is lying, and I will prove it. Ah, ¿cómo que no? Cuando viaja en tren tiene problemas para dormir. I need some hard evidence to prove he's lying. Tu tío. Pues la única. Esta. Evidence can help me prove he's lying. En serio, me pidió expresamente que le preparara las pastillas para dormir. Monsieur, I believe you are not telling me the truth. What? How can you say that? Entiendo. Arma, agenda, grito. Es verdad, esto. Arma. He received threatening letters. One, it seems, last night. Did you know he had a gun under his pillow?
and even asked for my help to watch over him. I find it strange that he asked you for sleeping pills when he was afraid for his life and prepared to defend himself. I'm sure I don't know. Maybe to calm his nerves, maybe out of habit. It makes no sense. Wait, please. Isn't it possible that Mr. Ratchet asked me to prepare the pills, but didn't plan to drink them for some reason? It is possible. But I am a student of character, monsieur, and the Monsieur Ratchet you describe is not the man I met. If you'll excuse me, my toothache is getting worse again. I'm afraid this time you must prepare your own clove oil. Sospechoso. Sospechoso. Este pibe es sospechoso. A ver qué dice su compa. Su mano derecha. Ahí está, chilling. Chilling jugando con el móvil. I believe I am addressing Monsieur Hector McQueen. Guilty as charged. I beg your pardon? Oh, sorry. Just an expression. My father used to say it. You must have had an interesting childhood. I am Hercule Poirot. No need to be modest. You're a detective. You are Monsieur Ratchet's secretary? I am Mr. Ratchet's secretary. Just over a year. I mainly take care of translating certain texts for him. Mr. Ratchet only speaks English. Prepare yourself for a shock. Your employer, Monsieur Ratchet, is dead. So they got him after all. What do you mean? You are assuming he was murdered? I know he had enemies. Interesante. What can you tell me about Monsieur Ratchet? He was American. He was an antiques dealer. I don't know much more. Mr. Ratchet never talked about himself or his life. But I think Ratchet wasn't his real name. And he left the United States to run away from something. Or someone. Yes? He started getting letters. Threatening letters. Do you still have them? I have one. Did you know that Monsieur Ratchet had asked for my help? Asked you? No, I didn't know. He knew he was in danger. When did you last see him? Last night around 10 o'clock, I should say. Did you like your employer, Monsieur McQueen? No, I did not. He was, I'm sure, a cruel and dangerous man. La noche del crimen. Can you tell me your movements last night? I went back to my compartment. I read a little. In Belgrade, I went out onto the platform to smoke, but it was cold. I quickly went back in. I then went to Mr. Ratchet's compartment to take some dictation for him. I left around 10 o'clock. I saw Captain Arbuthnot. We ended up chatting in my compartment. Then we went out on the platform to quickly stretch our legs at Vinkovsky. He left around 2 o'clock. Thank you. I will need to check Monsieur McQueen's story with Captain Arbuthnot. Arbuthnot. I found a diary in Monsieur Ratchet's safe. Did you know about it? I kept a business appointment book, but I know he had a personal diary as well. That looks like it. Fumador. ¿Usted Are you fuma? a smoker? Yes, I smoke cigarettes. I've tried to quit, but no luck. Can you give me this letter, please? Of course. Here it is. Ha llegado tu hora. What the heck? ¿Es fumador Richard? Was Monsieur Ratchet a smoker? No, he hated the smell of smoke. Vale, dice lo mismo que el otro. Está bien. No hay nada que investigar aquí. Ratchet habla con el Sir Michael. A ver esto. Invento Ratchet al parecer habló en francés durante la noche del crimen. Pero él dijo que no hablaba. Solo hablaba inglés, ¿no? Ratchet solo habla inglés. No concuerdan. Monsieur y eso. I do not think that's the right answer. Vale, a ver. Monsieur McQueen vio a Ratchet por última vez alrededor de las 10. Ratchet llamó a Monsieur Michael. ¿Que vio a Ratchet por última vez? Sí. Vale, que no. This is wrong. But Vale. I'm never far from the truth.
Shut the fuck up. El asesino hizo parecer que Ratchet seguía vivo a las 12:37. The murderer may have impersonated Ratchet by calling Monsieur Michel to make it seem that Ratchet was still alive at 12:37 a.m. That's the right answer. Las hipótesis de la noche del crimen. Uy, uy, uy. Ratchet se tomó los tranquilizantes, el asesino entra en la habitación de Ratchet, lo mata con el arma, la esconde bajo la almohada. No. Lo escenifica como un crimen pasional con un cuchillo. Espera al descanso de Monsieur Michel para salir de la habitación. Joder, una de estas debe ser cierto. Ratchet se toma los tranquilizantes, le entra a la habitación de Ratchet, lo apuñala con un cuchillo, llama para que parezca que Ratchet se vivo, abre la ventana para huir, pero el tren está detenido por la nieve, espera el descanso. Esta es la cierta. La cierto. Ratchet se toma los tranquilizantes, entra a la habitación de Ratchet, lo apuñala con un cuchillo, llama a Morse para que aparezca, abre la ventana y escapa, ¿no? Está ahí. I'm right again. That happens to me a lot. Es sospechoso el Mr. Queen. El Mr. Queen. Sí. This appears to be a good lead. No. Este no es sospechoso. This direction looks promising. Mr. Man. Espérate. Mr. Queen. ¿Puedo retirar? No. This is the most likely answer. Este sí. According to the information I have, this is a solid choice. Vale. Terrible, terrible. ¿Qué prosigue? ¿Qué prosigue aquí arriba? Espera, por favor, ahí. En forma de la situación a book. Vamos a ver a book. 103. Vamos a informar de la situación a book. A book. Mr. Buck, where are you? A ver si abro esta puerta. Ah, esta es mi habitación. ¿Este sigue trabajando? No tiene aún los resultados. 204. De la señora esta, ¿no? O sea, efectivamente. Hello, brother. ¿Dónde está el señor Book? Seguirá desayunando el pibe. El pibe. Hola, aquí estás. So, my friend, have you found our killer? Not yet, but I will tell you what I have learned. Please. Please, investigación. Our assassin could have gotten on the train at Vinkovsky disguised as a conductor, entered Ratchet's room and killed him. Then he walked out through Madame Hubbard's connecting door, where he lost a button from his jacket. He had to wait for Monsieur Michel to be absent. He waited too long. The train had left the station. He was trapped aboard. Indeed. He had opened the window to make it look that he'd escaped that way. However, if he waited until the train stopped again due to snow, his footprints would have been found. The murderer is still among us, on the train. There's a problem with the second-class toilets.
What now? All morning passengers have been complaining that the door is locked, so I went to check. I knocked, but no one answered. I didn't think I should open it without speaking to you first. You did well, Monsieur Michel. Lead the way. Vamos a investigar. I use my master key. But who is she? Is she alive? She is breathing. Then if she isn't dead, isn't she our murderer? That, my friend, is what we must find out. ¿Y esta piba? Pasó en el aseo. Es el billete, ¿no? The ticket reads Joanna Locke, traveling in compartment 105. Vale. Miss, can you hear me? She's breathing. Her pulse is strong. There is no sign of physical violence. This woman is sleeping very soundly. Vale. This woman is sound asleep. Given her location, I would say she has been drugged and deposited here. Well, at least it's not another murder on my train. Compañera de The habitación. train is, of course, full. Monsieur, the list I gave you indicates that Hildegard Schmidt shares her compartment. I will want to talk to her later. For now, we will concentrate on this mysterious young lady. Let's return her to her more comfortable bed. Good idea. Pierre, locate this woman's room and fetch the doctor. Yes, sir. Interrogarla. I will question her when she wakes up. Please, let me know what you learn. I will question her No, when esto she... no. Su habitación. Mademoiselle Locke's compartment is 105. I suggest we return her to her more comfortable bed. Yes, hopefully she will awaken soon. Investiga a Joanna Locke. Vale, ¿qué es esto de aquí? Uf, ¿qué es eso? Tiene lo mismo. A cup of tea with white residue at the bottom. Ahí arriba. Necesito un código que yo no sé. Tiene que estar por aquí. Cuidado con esto. Tiene la ropa con el botón faltante. Pero alguien se lo ha puesto aquí. A briefcase and a wagon-lee conductor's jacket. And the button is missing. Y la contraseña, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Cuál es la contraseña aquí? No me deja salir este tío. A ver. Cabeza, cabeza, cabeza. Investígalo aquí. Necesito saber más sobre esta persona. Seguro que algo registrando su habitación. Una de 4. Pero... yo no soy adivino, ¿eh? En la taza hay algo. A cup of tea. A cup of tea. Cállate. A ver. ¿Qué
Tú, despierta, coño. Despierta. ¿Cómo voy a saber su contraseña? Que no hay nada más aquí. Estará aquí en el chaquetón este. O contando los botones. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A briefcase and a wagon leak on... No hay nada más. ¿Cuál es la contraseña? Por el ruido. Vamos a ver. Hace el mismo ruido ahora. Vale, ese ruido. Poirot, any luck so far? Cállate. Poirot, I'm disappointed in you. I was certain you would have it by now. Cállate. Poirot, Joder. what if the briefcase is booby-trapped? ¿Y si te cae? Have you tried Joder, qué pesado. 0000? If you need a break, I can ask Jean to make you some coffee. No, that's mine. No se I cae never ya. remember my passwords, so I make them easy ones. We really need to find the combination. Have you tried 1, 2, 3, 4? Lo está haciendo aposta, ¿no? But of course you know what you're doing. It is booby-trapped, is it? Have you tried 1, 2, 3, 4? Have you tried 0000? Poirot, I'm disappointed in you. I was certain you would have it by now. Poirot, what if the briefcase is booby-trapped? ¿Qué tal si te callas, tío? If you need a break, I can ask Jean to make you some coffee. So, Poirot, any luck so far? But of course you know what you're doing. It is booby-trapped, is it? No, that's mine. I never remember my passwords. Tío, así no se puede, por so favor. I make them easy ones. We really need to find the combination. Have you tried 1, 2, 3, 4? We really need to find the combination. Poirot, I'm disappointed in you. I was certain you would have it by now. So, Poirot, any luck so far? Have you tried 0... Pedir silencio. Silent. Agarra el pico, tío. Qué pesado. You're right. I'll be quiet now. You need to concentrate. I will not utter another word. Not one. Book, there will be another murder on the Orient Express in a moment. Joder, qué pesado, tío. A ver. Ay. Vale. 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 No. Ahí está. Eso era la clave. Hostia. Que hay arma y cosas, ¿eh? Interactuar. She has a gun. Come, Poirot. Criminals are often known to carry one. Ratchet was stabbed, not shot. But then why take it on the train? A ver esta carta. Uf. Eso es el Her DNI. driver's license confirms her identity. She is American. These are fake IDs. It's certain.
Fake IDs. ¿Es la hija del pibe? Del del pibe, del viejo. Pero dale a interactuar, ¿no? The stuffed animal is the same as in the photo found at the crime scene. What a coincidence. Mademoiselle Locke appears to have been investigating Monsieur Hatchet. O es su hija. Mademoiselle Locke seems very interested in our victim. Of course. She has studied her target. Possibly. Possibly. Ya es policía. This badge says that Joanna Locke is an American detective with the Berkshire Police Department in Massachusetts. An American police officer? Oh. Look, she's waking up. Thanks to you, I would not be surprised if our murder victim were also waking up. What? Oh, my head. What's all the yelling about? Who are you? Give me a good reason why you should not be in handcuffs. I can give you a reason, Book. Whose handcuffs will we use? I have none. Do you? Well, You are Joanna Locke, mademoiselle? Yes, Joanna Locke. I'm a detective. Berkshire, Massachusetts Police. I have found your credentials, mademoiselle. And I know who you are, Mr. Poirot. Then, if the introductions are complete, perhaps the explanations may begin. I'll try. It's simple, really. I'm on the trail of a murderer. I had just been promoted to detective after 5 years on patrol. It was my first time on a major case. It had been a month since Daisy Armstrong was kidnapped. The Armstrongs were desperate for some sign of hope. I was there only for paperwork, to fill in some blanks. Ok. Ok, pues puedo dejarlo aquí porque... guardar, ¿por qué no puedo guardar? A ver. Marcar zoom. I should go through the case file one more time. Vale, expediente. Esto no tiene que A ver nada. topographical map, often more important than a road map in these mountains. El expediente. The investigation is now part of a pile of investigations, and my captain sent me here just to dot some I's and cross some T's. Vale. I should go through the case file one more time. Pero si ya hice. The investigation is now part of a pile of The crime was audacious. How could the kidnapper know which was the window of Daisy's room? No, they could use a ladder to reach it, and no, they could enter the room without being seen. The misspellings are clearly on purpose, and they didn't return the child when the ransom was paid. How could the child be taken with so many people in the house? Secuestraron a la niña. I can't imagine the pain her parents felt when they realized Daisy was gone. How are they going to feel when they realize I have no answers for them? Only more questions. That's why I'm here. A damn computer glitch. Or somebody pushed delete instead of save. Whatever happened, we lost the nanny's deposition. So my entire contribution to the investigation is to take it again. The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. Triste. Tristemente.
Ok. Hola. Yo soy la policía.